Moses Anyango. Awuok e group ma wuok Kondele Ward miluongo ni youth group. Owuok Manyata Peace Market. To wada duoko ne jo county government erokamano. Kech kuom puonj manyiche gi puonjowa mondo wang'e kaka wadhi tiyo gi gik mwadhi tiyo godo kuonde mwadhi mondo at least gige lok ngimawa. To mar ariyo dala duok ne Hon SWAGGA erokamano kuom thuolo momiyowa nikech grube ng'eny Kondele Ward. To ka un moyierwa mondo wamiwa gigi nyiso ni nitie gima neno kuomwa. Koro onego bed ranyisi ne groups moko. Koro duoko na Hon SWAGGA erokamano tachaka koni kapo gimoro aina nyalo bet next time wachako consider groups moko nikech Kondele Ward nigi groups mang'eny mondo at least watem empower our people mondo ngima lokre. Erokamano. Nyinga iluonga ni James Opio, an jakom mar Super Metameta Filter Group mantie ei Metameta. Dukelo kamano maduong' ne MCA marwa Mheshimiwa Joakim Okech SWAGGA kuom yiero grubewa manyawa kawo mondo mi omigi incubators. Tawacho ni ok en privilege mondo ne wayud incubators, to en bahati momiyo ne oyiero mondo mi wayud incubators. Akwayo ni kaponi kendo nafas ochako neno kendo chako yier grube mamoko mondo mi omi incubators. This is going to bring a great impact to the community at large. Odhi konyo wan kendo kaka group to odhi konyo the whole community mar Kondele Ward. Adukero kamano ahinya. An iluonga ni Ogul Donatus, awuok e group ma iluongo ni Kona Maji Victory ma wuok e Kondele Ward. To aduoko erokamano maduong' ahinya ni area MCA ma Kondele Ward Mheshimiwa Joakim Okech SWAGGA kuom consider groups mane within the ward mondo uplift gi yor mar agriculture gi pitho mar gwen. My name is Moses Dino. I'm the ward manager for Kondele Ward. Today I came here to witness how the groups that benefited from these incubators from Kondele Ward, how they are going, the distribution was going to be done. Today we have witnessed about 6 incubators that each group is going to get, plus these other items. They are going to benefit from, each group is going to get plastic egg storage crates, which are there. Chick feeders, about each group are going to get about 50. Then we have drinkers and dog crates. So I also want to thank the MCA for Kondele Ward for coming up with this idea for helping group members, and this should not only be to these 6 groups. I know Kondele Ward has many groups that are doing agriculture, urban agriculture. So next time I want to urge, and I will talk to the MCA so that at least we increase the number of groups that will be benefiting from such kind of programs. Otherwise, thank you so much.